Assalomualaikum. Bugun biz Rahat Palace qonog'ingdamiz. Bugun Izraildan kelgan dәрігер, доктор медицинских наук Диа Зугайяр bizga qo'noqda bo'ladi. Isimizda fontan бар. Fontanning davosi men o'yimcha qattiq eslik turadi bo'ladi. Video кезінде ko'rasizlar. Мен еще юхтақ қалдым, когда стаж всего лишь 13 лет у него. Енді 18 жыл оқыса санай берсе. Специализация у них где-то 5-6 тысяч евро в месяц. Something with my hands more than my brains. Единственное в Израиле выполняет лечение. То есть для резидентов небольшая разница, они получают где-то 5000 евро тоже. С 7 сантиметров ее кишка выросла до 22 сантиметров. Висит, но там, конечно, намного выше зарплата. Здравствуйте, меня зовут Манас, я являюсь врачом, хирургом, детским хирургом. Сегодня у меня в YouTube-канале будет встреча с хирургом. У нас сегодня будет гость, его зовут Диа Зугайяр. Он ведущий специалист, доктор медицинских наук, ведущий хирург Университетской клиники Хадасса в Израиле. Детская хирургия делает лапароскопические, в том числе роботизированные операции. Ежегодно выполняет более 100 сложных и более 500 стандартных операций. Единственное, в Израиле проводит малоинвазивную коррекцию грыжи боталика. Единственное, в Израиле осуществляет малоинвазивное удаление врожденной эндокринной кисты. Один из немногих израильских хирургов, выполняющий лапароскопическое удаление трахеозофагальной фистулы. Единственное в Израиле выполняет лечение лимфангиом с помощью введения лекарственного препарата ОК-4. Многоуважаемый наш доктор, приветствую вас в Казахстане. Вы для нас проводите очень хорошие лекции. Мы очень благодарны вам. Воспользуясь этим моментом, я хотел взять у вас интервью. Welcome. Thank you a lot for coming here. We're really happy to hear your lectures every day. You're giving great lectures. And using this time also for myself, I decided to take a small interview from you. Thank you. It's my pleasure. Если готовы, начнем. So if you're ready, we can start, right? Sure. Okay. So I prepare my questions. Я приготовил свои вопросы. Мои вопросы будут в электронном варианте. Я уже отправил. Сразу с переводом. Я буду уточнять, дополнять эти вопросы. Okay, so here are the questions. Actually, he prepared them already. So he would love to tell first of all about yourself, answer the questions. He would love to ask for more details if needed, and I will be translating also your answers to Russian. So yeah. Okay, more than welcome. So let's shoot it. Okay. Первый вопрос. Профессиональное образование. So I was born in Jerusalem. My plans was not to be a doctor at all. I want to study history, not to be a doctor. Okay, let me translate, please. Okay. Ну, он говорит, я родился в Иерусалиме, а на самом деле в мои планы не входило быть доктором. Сначала я хотела изучать историю. When I became 18, there was my dad forced me to be a doctor. So I tried it for 1 year and I loved it. So I continued and I graduated from Jordan, from Amman. То есть, когда ему исполнилось 18, его отец заставил его пойти в медицинские, но отучившись год, ему все-таки понравилось, и он продолжил, и закончил он свой университет в Иордании, в Омане. And I remember that fight between me and my dad. I want to study history. No, you're not gonna eat bread even if you study history. So go to study medicine. So I told myself, let's try, and I thank him every day for forcing me to do that. То есть он до сих пор помнит вот эти ссоры с отцом, когда он говорил, что как он не хочет быть врачом, но он говорил, что у тебя не будет хлеба, так скажем, если ты будешь изучать историю. И до последнего сейчас он благодарит своего отца, что он все-таки заставил его, он сделал такой выбор. After that, when I first studied
and started in the Faculty of Medicine, Mhm. I was very close to the pediatric oncology world, and I used to help them a lot. And there I found myself, okay, that's what I want to do for the rest of my life. Мгм. Ну, то есть во время учебы, во время бакалавра ему очень близка была тема педиатрии, и с того момента он уже думал о том, что это то, чем он хочет заниматься всю жизнь. Образование. Окей. Второй вопрос у меня. Почему именно детская хирургия в медицине? Третий вопрос. I knew that I wanted to do something with my hands more than my brains. Окей. Мгм. So I thought about orthopedic surgery and general surgery because these are the two specialties that I felt that I'm gonna be a good doctor. Окей. So orthopedics and And surgery. surgery. То есть он говорит с самого начала насчет специализации. Я знал, что я хочу делать что-то руками, не только мозгами работать. И то есть с самого начала ему была близка хирургия и ортопедия, и он знал, что это, наверное, те направления, в которых он продолжит себя найдет. Мгм. But I decided to go for surgery because it saves more lives, and that was a good call. Ну, то есть я решил пойти в хирургию, потому что все-таки хирургия спасает больше жизней, больше людей, и для меня показалось это хорошим вариантом. Третий Окей. вопрос у меня. Могли бы вы рассказать нам о типичном дне из вашей жизни врача? Доктор. Of course, I can tell you about my weekly, not my daily Yeah, routine. great. I'm the head of my department and of my unit, sorry, in Hadassa Medical Center. Mhm. And I work from Sunday until Thursday. Мгм. Our weekend is Friday and Saturday. Friday, Saturday, окей. То есть он может рассказать о всей неделе даже, так как он является главой отделения своего. Он говорит, что у них выходные все-таки то есть пятница, суббота, но работает он с воскресенья по четверг. То So, есть система немножко отличается. so I start on Sunday, Sunday, Tuesday, and Thursday. Ага. Every day I go to the hospital at 7 a.m. Мгм. On these 3 days, Sunday, Tuesday, and Thursday, I go to the gym for half an hour. I'm trying to lose Mhm. weight in the last couple of years, but I'm not having any luck there. Окей. То есть в воскресенье, во вторник и в четверг он просыпается в 7 утра, идет в зал сначала на 1,5 часа. Он пытается сбросить вес последние несколько лет, но, конечно, не очень хорошо получается, но он старается. And on these 3 days, I have operations Sunday, Tuesday, and Thursday. И также в эти 3 дня у меня проводятся операции, то есть воскресенье, вторник и четверг. So I start my operations a little bit before 8, and sometimes it finish at 2, 3, sometimes it takes me up to 6, 7. It depends on the cases. То есть иногда они начинаются чуть раньше 8 или примерно в это время, и в обычные дни они продолжаются где-то до 2, до 3, но бывают и дни, когда операции длятся до 6-7. And on Mondays, it's the academic day, so I teach in the university, Мгм. students and big rounds and Residents. yeah. And Wednesday, it's my academic day for research. Okay. I just write some research. Write something. То есть понедельник — это академический день, то есть он посвящает это время для студентов, обучает студентов в больнице, в университете, и в среду он занимается уже научной деятельностью. Okay, great. Среда, получается, научный день, да, Yes, для науки. да. I can tell you about the evenings. Every day I have Yeah, okay, I so have routine. scheduled my evening of Uh-huh. the week. Like on Sundays, I stay with my children. Мгм, On Mondays, I have in the evening I have a clinic. мгм. And Separate one. yeah, separate okay, one. okay. It's a private clinic. Мгм. And on Tuesday, I usually get my parents to my home. I invite them to eat.
On Wednesday with my friend, and on Thursday with my friends, and on Wednesday with my family, with my Okay, kids and wife. Okay, great. And the weekends is for my family. Sure. То есть также у него есть определенная фиксированная рутина для выходных. То есть в воскресенье он проводит время с детьми вечером, а в понедельник он работает в частной клинике по вечерам. Во вторник он посвящает это время для своих родителей, постоянно зовет их на ужин. В среду он также посвящает время своей семье. В четверг он видится с друзьями. Ну и в выходные в основном это семья, но, конечно, все зависит. Очень круто, очень круто. Здесь я понял, что вы занимаетесь и медициной, и оперируете, и семье уделяете время, и спортом тоже. Все совмещаете. Очень классно. Я думаю, зрители, которые нас смотрят, наши студенты, возьмут от вас пример. Я тоже взял от вас пример, я тоже буду стараться свое время планировать как вы. Спасибо. He's saying that it's amazing that you're planning your time so great, that you have time for your family, for your parents also, for work, doing operations, also science and everything. So I think that students who will see that videos, and also even I got motivated and inspired, and I hope that you will inspire everyone to know how to, do time management and check their time. Thank you. My trick is to get up early. So I feel that I have a long day. I can do a lot of things. Ну, я просыпаюсь рано, я стараюсь сделать очень много вещей, у меня как будто очень длинный день. So what about your free time? Do you have a lot of free time? I have in the weekends, I take my small family to my large family. We gather all my large family together every Friday. And on Saturday, it's my day of cooling off, soothing off. I can do nothing. I usually, sometimes I do volunteer in other places on Saturday because my kids have a school on Saturday. So sometimes I like to be at home alone. Sometimes I go volunteer for something that I like. Okay. So, он говорит о том, что на выходных все зависит от того, что он хочет делать. Обычно в субботу он встречается со своей семьей, то есть они собираются большой семьей, берет свою маленькую семью, они собираются всей большой семьей. А в субботу у детей школа, так что обычно в субботу он предпочитает отдохнуть, расслабиться, но зависит от того, что все-таки он выберет в этот день, и он может либо заняться чем-то интересным, либо просто отдохнуть дома. Четвертый вопрос. Что вы находите наиболее сложным в вашей работе врача? И с другой стороны, какие аспекты являются наиболее полезными для вас? Okay. So the challenge is, I speak now that after starting working in the real life in the internship and the residency, I had the barrier of the language because I didn't speak Hebrew at all until I finished my university, and I work in Israel, and I have to learn that language. So I did learn it in a few months. That was the first step that I have to pass, the first challenge. Окей, то есть самая первая большая трудность это была, конечно, учиться в медицинском университете само по себе тяжело, но самым сложным было все-таки был языковой барьер, потому что ему пришлось работать, ему пришлось выучить новый язык, и это было, скорее всего, самым сложным. After that, you have to work hard to prove yourself and to learn. You have to work day and night until you feel that you touch the thing that you want and you reached the thing that you love. You have to work a lot for that. Ну и, конечно же, то, что приходилось работать днем и ночью, постоянно улучшать себя, становиться лучше, чтобы наконец-то понять, что вот я достиг того, чего я хотел. About the rewards, the most beautiful reward that I get is in the eyes of my patients and their families. So to feel that they appreciate the work you do, feel that they want to tell you a lot of things. Maybe they can't. Maybe they can't express themselves, but you feel it in their eyes. You feel it that they are very thankful and appreciative.
For me, I don't accept any gift from any patient Мгм. until it's homemade. Or Окей. sometimes, if they made me a cookie or something, a lot of it's a principle. Not Ага. my gift is in their eyes, and I see that they appreciate it. Ну, то есть самое главное вознаграждение для меня — это видеть, смотреть в глаза своим пациентам, смотреть в глаза их семьям, потому что иногда они не могут выразить свои чувства словами, но ты можешь все понять в глазах своих пациентов. И у меня есть одно правило, то, что я никогда не беру подарки от своих пациентов до тех пор, пока они не сделаны своими руками. То есть это могут быть печенье, все что угодно, но это должно быть, да, handmade only. И то есть это самое для меня важное. Ну и, конечно, Like a их просто cake or видеть. something. Да, просто видеть то, как они счастливы, и видеть, как они ценят мою работу. Да. Здесь в Казахстане немножко по-другому. In Kazakhstan it's a little different. Я думаю, к этому нужно посвятить отдельную тему. Yes, I think that it's supposed to be a separate topic about that, because in Kazakhstan people are Separate cultures. Yeah. I have a lot of friends in many cultures, and they tell me, "No, you are wrong. Мгм. You have to let the people say thank you in their way." Мгм. But it's not my way. То есть у меня тоже есть друзья, которые говорят, ты должен дать своим пациентам, поблагодарить тебя так, как они хотят, но опять-таки это не про меня, это не для меня. Окей. Бывают моменты, что докторам, например, в Израиле дают деньги, такое Мгм. есть. So do you have moments where patient give money or separately to Yeah, thank but I the refuse. doctors? They tried. Actually, they tried not a lot, maybe 4 or 5 times. But most of them, they are Israeli, but originally from Caucasian, like Yeah, okay. Kurdistan. I think this is Okay. their culture. Мгм. Of course, it's a bribe, and I Мгм. can go to jail taking money now. Okay. I'm not. Да, конечно, были пациенты, которые предлагали, но их было не так много, может, 5-6 человек, но я заметила, что хоть они и были с Израиля, но некоторые были все-таки с частей более кавказского региона, и, возможно, это принято в их культуре, но я заметила вот такую корреляцию. Но опять-таки я не хочу там попасть в тюрьму и так далее, потому что это все-таки коррупция. Так что, окей. Следующий вопрос. Можете ли вы поделиться особо запоминающими или сложными случаями, с которыми вы столкнулись в своей карьере, и как повлияло это на вас? Oh, yeah, there's a lot of challenging cases Мгм. that I encountered. One of the most challenging, I was starting my career in pediatric surgery. I was just a fellow, and it's not a specialist. Мгм. And she was a 9 years old girl with connective tissue disease, which is called Ehlers-Danlos Mhm. disease. Мгм. Окей. Ну ладно. And she came to the ER with shock, and she was bleeding. So I took her to the operation room, and the bleeding was from a very deep artery. It's called SMA, the superior mesenteric artery. It's in the back, and it supplies all the small Yeah. intestines. Мгм. So I tried to stop the bleeding actually. I tried to reconnect the SMA with the help of vascular surgeons, Мгм. and we managed to do that. But we decided we'll have a second look after 24 hours to see if the bowel is ischemic or not. Мгм. But I think it's a long story. You have to translate until now, and I Мгм. continue. Окей. То есть самым сложным кейсом было то, что поступила девочка, и у нее был шок, у нее было определенное заболевание, она поступила с шоком, у нее было сильное кровотечение, и когда они повезли ее на операцию, то они поняли, что кровотечение идет с очень большой артерии, которая как раз-таки питает нашу 12-перстную кишку. И это было очень сложно, но, конечно же, я остановила кровотечение с помощью хирургов, тоже сосудистых хирургов, и мы решили посмотреть все-таки на ее состояние спустя 24 часа.
But on the second day, all the bowel was dead. So we have to cut it. And there's only 7 centimeters of her small intestine left. Only 7 centimeters. То есть они подождали 24 часа, чтобы посмотреть, будет ли ишемия в тонкой кишке. И все-таки да, было очень много некроза, и только 7 сантиметров здоровой кишки осталось у девочки. So she was on TP and she can't eat because she had no Yeah. bowel for like a few months. And she came to my clinic and she told me, do anything. I just want to eat. It's give me satisfaction to eat. Actually, it does. We know that Yeah, satisfaction obviously. satisfaction and raise the serotonin Yeah. and make us happy. How old was she? 9 years. 9 years. То есть этой девочке было 9 лет. Она не ела, но, соответственно, из-за всей этой ситуации она пришла в клинику через несколько месяцев, сказала, пожалуйста, сделайте что-нибудь, я просто хочу нормально кушать, потому что еда приносит мне удовольствие, я хочу нормально питаться, ну и, соответственно, конечно же, еда приносит удовольствие нам всем. Ну и она просила, что она просто хочет нормально питаться, и просила очень сильно помочь ей в этом. So I started, there's a hormone therapy, it's called Gatex. It's not, they don't have money to buy it. It's a lot of money. It's like about $300,000. So I called my friends and they gave her the drug, which increased the bowel from 7 to 22 centimeters. So it grows? Yeah, it's a new medicine. It's just in the field of research. Because we started doing that. Now we started as it was in the field of research. And when it was 22, I attached her these 22 small bowel to the colon. She had almost all her large intestine. And we managed to make her eat and to wean her from TPN for 12 days, for 12 hours a day. So she went back to school. That was. То есть также единственная ситуация была, что ей нужна была гормональная терапия, которая стоила очень дорого, примерно в районе $300 тысяч. И то есть они не могли себе этого позволить, но ему так хотелось помочь этой девочке, он позвонил своему другу, друг помог и нашел эту терапию. Она приняла эту терапию, и то есть они смогли все-таки пришить ее к толстому кишечнику, она смогла уже кушать, все было прекрасно, и через какое-то время она даже быстро сразу же пошла в школу. And now she's 16 or maybe more, and she's calling me, she and her father calling me every year on her birthday to say thank you. И сейчас ей 16, они звонят каждый год в ее день рождения, чтобы сказать спасибо. До сих пор, каждый год. She arrived almost dead to the hospital. Ну, потому что она приехала, говорит, ну, как полуживая в больницу в тот момент. Чтобы наши зрители понимали, артерия мезентерика супериорис – это очень большокалиберная артерия, которая выходит из аорты. Там давление очень хорошее. Yeah. He's talking about the artery, that it's a very big one, saying that it's a very big artery. Это очень хорошо, вы что смогли этого пациента спасти. That's really great that you could save her, because I can understand right now how challenging it was. Okay. Следующий вопрос. Достижения в области медицины. Как вы остаетесь в курсе последних медицинских новостей, последних медицинских достижений? So it's a very big and hard question. Now, there's a lot of that. Like, you can double our textbooks within minutes. I mean, like, in the past century, every 50 years, you'll have a new book. Every 20 years, you'll have a new edition. Or every couple of years, you'll have a new edition of the book. Now, with a lot of researches and a lot of new data, so it's very hard to keep updated. And my trick is to keep with the researches, because when you keep reading researches and doing researches,
So it will be more and more updated. And now I think in the next couple of years, what will help us is the AI, is the artificial intelligence. Mm-hmm. Like I think the artificial intelligence will choose what to read. Because if you that there is so many journals of pediatric and pediatric surgery, and you don't know, and in every journal there is a lot of researchers, and everyone is every month. So which you have a very valuable time. So which research to read? Of course, in the back days we used to go for the journals with high impact factor and to try to select the best authors. But in the next couple of years, I think AI will help us to choose even the researchers to read. То есть, на самом деле, сейчас очень сложно за этим всем проследить, потому что каждые 50 лет будет новая книга, выйдет новое издание каждой книги. И это очень-очень тяжело узнать, особенно в наше время, когда у нас есть столько исследований, и очень тяжело понять, зачем наблюдать. И никогда не успеешь просмотреть все, и это почти невозможно. Ну, то есть, единственное, то есть, на чем я все-таки фокусируюсь, это на исследовании. И сейчас самый главный инструмент, который, возможно, нам очень хорошо поможет в будущем, это AI, то есть искусственный интеллект. Возможно, в будущем он будет показывать нам и говорить о том, что нам нужно прочитать, что будет лучше для нас, что будет достовернее для нас, и что будет лучше. У меня был как раз вопрос с AI, искусственным интеллектом. Вы заранее ответили на мой вопрос. It's really great. Actually, I had a question at the end about artificial intelligence, how it might help, but right now you already told about that, so it's really great. Okay. Okay, we talked about that, about balancing work and life, about my lifestyle. But what to do when things go out of your plans? Not all the times you go with your plan. So it's good to have friends and forgivable family. Okay. Friends who will help you at work in any case that, like they told me about this, like less than a week about me coming to Kazakhstan. Less than a week, so I have to prepare lectures and I have to postpone some big surgeries. But there's some maybe small and intermediate surgery that I couldn't postpone, so I asked my friends to do them instead of me. Ну, то есть очень важно, я уже говорила о том, как, получается, балансировать между работой и жизнью, я уже сказала об этом, но, наверное, очень важно иметь хорошую семью, хороших друзей, потому что о поездке в Казахстан я узнала меньше, чем за неделю, мне нужно было перенести свои большие операции, но некоторые маленькие операции я не смог перенести, и, конечно же, я попросила своих друзей сделать за меня. Сейчас хотел спросить, какие вы можете дать советы для начинающих врачей, студентов, резидентов, интернов? Okay, advice for aspiring doctors. I have two advices for the doctors. First of all, look at your target and work hard. You will reach there. Eventually, you will reach there. Don't say it's hard. Don't let others convince you that it's hard and it's impossible. No. Put a target and go in a straight line for that target. You'll have a lot of struggling issues in the middle, but you will reach. То есть у меня есть только несколько советов для всех. 2 совета. Самое первое – это видеть свою цель и просто идти к своей цели. Видеть прямую линию, не давать никому говорить себе, что это невозможно, что это тяжело. Всегда слушаться только себя и иметь одну цель, и идти по прямой только к ней, и все равно, в конце концов, ты дойдешь до нее и достигнешь своей цели. And the other advice is to treat every patient as your family. Because if you think that he's one of my family, I have to save him, I have to do the best for him, I think that's going to make you better doctor. Ну, то есть второй совет, который бы я дала, это относиться ко всем своим пациентам как к членам семьи. То есть считай их членами своей семьи, и тогда, конечно же, ты будешь относиться к ним по-другому, ты будешь делать все, чтобы спасти его, и все, чтобы сделать его жизнь лучше, и, соответственно, ты станешь прекрасным врачом. Yeah, I think that's great. Future of medicine, I think the future is in genetics and genetic engineering.
То есть я думаю, что будущее медицины стоит в генетике и в генетической инженерии. So if you can choose and pick up the genes that you want, I think you can. I don't want to tell you to make better persons or better. Like a treat people. In my perspective, at least you will choose them not to have anomalies, congenital anomalies, and that's very important. Если будет возможность, то есть выбирать как раз-таки гены, я не говорю о том, что можно сделать там людей, которые будут лучше и так далее, но можно предотвратить образование определенных аномалий, что будет, конечно же, намного лучше и легче. Здесь хотел я добавить tissue replacement, stem cells, пока актуальны или уже делаются какие-то работы? So, what do you think about tissue replacement, like stem cells and etc.? Is it like still efficient? Or It's not not. that It's much? not my field to answer about that, but I have a good hopes about this. То есть это не в моей компетенции, конечно, я не могу на 100% сказать об этом, но, конечно же, у меня высокие ожидания тоже к этим исследованиям. Теперь про резидентуру. Мгм. Многих сейчас интересует резидентура. У нас в советском постпространстве была клиническая ординатура, сейчас уже у нас в Казахстане переименовали как резидентуру, а в России также сохранился, что клиническая ординатура. Теперь уже дальше будут вопросы про резидентуру. Сейчас, я думаю, будет интересно именно резидентам, кто хочет поступить в резидентуру. В том числе сейчас спросим, как в Израиле все это. Можно ли поступить в Израиль? So the first thing, which is like the question, which is really interesting for all the students and everyone right now, is the residency abroad. So, like before in Kazakhstan, we used to have clinical ordinatura, like yes, ordinatura. So right now it's residency, same as everywhere. Right now we have this, but the system in Russia is still remaining the same as the post-USSR countries. So, but in Kazakhstan it's different. So everyone wants to go to residency. There are a lot of questions about that. So could you tell about the residency and everything in Israel? So we used to have just fellowship in pediatric surgery. That means to do a pediatric surgery, you have to be a general surgeon. After that, you do another residency in pediatric surgery. It's like the general surgery is 6 years, and the pediatric surgery is 30 months, like 2.5 years. But So it's 8 years overall. Right? it's 8.5 years. But from 2017, actually from the 8th of April 2017, we started to have like the direct way to go to the pediatric surgery. 6 years, not passing through general surgery, I see. which actually I don't like. And I'm thinking I'm one of the committees, so I think we're gonna go back to the old system. Because if you are a general surgeon, you'll have a lot of exposure to a lot of diseases and trauma and obstruction and everything in the ER. So you go to the abdomen every day and night. You have to master this before going to the pediatric ward, which is the same but more smaller and more delicate and more accurate. So I think the past program, now we have both of them. You can go either way. You can go through the general surgery or through direct residency. Yeah. That's about the residency. I'll tell you in a minute about how to get there. То есть о резидентуре, он изучал резидентуру, и раньше какая была система, то есть сначала нужно было пройти общую хирургию, это было 6 лет, и потом пройти уже детскую хирургию, это было 2,5 года. То есть был такой путь, и он был, конечно же, сложнее, но сейчас, буквально 7 лет назад, все поменялось, и теперь есть путь пойти сразу же в детскую хирургию. Это намного проще, это всего лишь 6 лет по сравнению. Но, конечно же, он говорит, что ему нравится больше старая система. Почему? Потому что когда ты идешь в детскую хирургию, через общую, то тогда в общей хирургии у тебя больше опыта, ты видишь больше болезней, больше ситуаций, больше кейсов. И дальше, то есть ты идешь уже в детскую хирургию, где все намного меньше, интереснее, и то есть нужно быть там намного аккуратнее. And to
get there, actually, we get a lot of foreigners for residency. And it's not very hard, but there's two rules that you have to know Hebrew, at least in an intermediate level, and there's an exam for the medical license exam, Yeah. which you can do it in Russian, in Hebrew, in English, in Arabic, in any language you want. If there are 5 students from, I don't know, from Amharic language, from Eritrea, from anywhere, they will do the exam in their language, at least So they 5. can just do But it. more of the students speak Russian, English, Arabic, Hebrew, so you can do it in have to pass. We do it twice yearly to pass the medical test exam. MCQ, Yeah, right? it's MCQ test in medicine, surgery, gynecology, pediatric, and psychiatry. And it's MCQ questions. It's not very hard one. There are some not a textbook, even a passing questions you can. It's not very hard, but any medical student can pass that and have to know Hebrew. After that, we can arrange that he will start residency in the department he wants. Окей. То есть это не так тяжело поступить в резидентуру. В первую очередь нужно хорошо знать язык. То есть нужно хорошо знать язык. Hebrew где-то pre-intermediate или so pre-intermediate is kind of enough, right? Yeah. Окей, то есть примерно уровень pre-intermediate. И после этого нужно сдать, конечно же, экзамен для того, чтобы подтвердить свою лицензию, подтвердить свой диплом. Этот экзамен, он не такой сложный, его можно сдавать на любом языке, который ты хочешь выбрать, русский, даже английский и так далее. И он не такой сложный, там в основном базовые вопросы, они не такие даже и сложные. И после этого, конечно же, сдав этот экзамен, который, скорее всего, может сдать каждый студент медицинского университета, ты уже выбираешь резидентуру и идешь в то отделение, в котором ты хочешь работать. The specialties that they pursue by doctors or by graduate, that the specialties that they are easy working and give a lot of money, like in ophthalmology, like ENT doctors, and plastic surgery. Plastic surgery is not easy. None of them are easy, Yeah, but easy quality of life after that. yeah, The residency program in everywhere. It's not a picnic, but yeah. to choose the lifestyle and the quality lifestyle after that. So if you're an ophthalmologist, you can work a day or two in the operation room and more in the clinic. But surgery, you have to more be in in the operation room, yeah. То есть какие все-таки профессии лучше или которые выбираю чаще? Здесь нет разницы, конечно, сейчас чаще выбирают офтальмологию и так далее, потому что там намного все проще. Ты можешь провести. Нет, конечно, такого, что что-то есть легче, но уровень жизни, конечно же, отличается, потому что в хирургии ты все-таки больше времени проводишь в больнице, на операциях, а офтальмолог имеет выбор поработать в клинике, например, и 2 дня в неделю посвятить только операциям. I think we answered the next question, the criteria for the selecting residents. Yeah. Здесь давайте селективно выберем некоторые вопросы, которые... Yeah, we can just choose the questions which The you would typical love to duration, answer. most of the residents in residency program in Israel is 6 years. So in pediatric surgery, you'll have, I'm talking about the shortcut, the only 6 years pediatric surgery. You have 2 years in general surgery. You have few rotations, like half a year of rotations or 9 months of rotations. And you have half a year of research. So it's obligatory to do a research. And in all this time, you do your own course in the pediatric surgery and the general surgery, of course. And I think it's the same for all other specialties. So, в основном это 6 лет, то есть резидентура длится 6 лет, обязательно полгода или год ты должен проводить научные работы, ну и, конечно, это 6 лет в основном, я говорю, без хирургии. Получается, когда ты учишься 6 лет, из них 2 это идет акцент больше на общую хирургию и так далее. So, what about bachelor? It's 5 years? 6 years. 6 years with internship. Plus 1. 6 plus 1 Plus plus internship. 6. 6 plus 1 plus 6. Plus 2, if talking about pediatric, okay. То есть бакалавр 6,
плюс 1 интернатура и плюс 6 резидентура. Если идти по новой системе, а если не по новой системе, плюс еще 2, да, детской хирургии. If I have to think about the years that I studied after like 6 years in medical student, Uh-huh. I had 2 internships, one from Jordan and one from Israel. So this it's is 2 eight. years, 8. 6 years of surgical residency, It's 14. 14. And then three years of pediatric surgery. 15. No, 17. Oh, 14 17. plus 3 Yes, is 17. 17. And 1 year aboard in my field, which is laparoscopy and minimally invasive, which was not a whole year. It was like 3 months and come back. But it's still a year. So it's 18 years after to finish my high school. То есть после окончания старшей школы, если считать, сколько я проучился, это проучился, получается, 6 лет бакалавра. Дальше год интернатуры у меня было в Иордании, год интернатуры в Израиле, это уже 8 лет. Дальше было 6 лет общей хирургии. Дальше это 3 года в детской хирургии. И год был курс по лапароскопическим операциям и так далее. То есть, в общем, получается 18 лет с момента, как я закончила старшую школу. So That's a lot. but it's very rewarding. It's a lot, but it's rewarding. Это много, но все-таки это ценная профессия. About the next question, I like it. The residents to engage in researches. If you have a target, you know what to do. So, like medical students in states. I'm talking about medical students, not about residents. Oh, okay. They know what residency they want. They know what fellowship they want. Like, I wanna go to. I'm a medical student. I want to do general surgery, pediatric surgery, oncopediatric surgery. I know that. So they have a target. So they started their researches when they are in medical school about oncology and pediatrics. Okay. So when they reach and all through the residency and the general surgery, they continue to do that. And after that, so when they finish their residency in pediatric surgery and they want to start their fellowship, they had about 17 or 15 researches in their field. So I have to accept them. То есть it's in states, right? Okay. То есть в Штатах студенты с самого начала, я не говорю о резидентах, я говорю о студентах бакалавра, они с самого начала знают свою цель. Они знают, что вот я пойду сначала в общую хирургию, потом в детскую хирургию, потом в онко. И то есть с самого начала, еще с бакалавра, они начинают проводить исследования по своей конечной специальности. И получается в конце, когда они приходят ко мне уже на последнюю специальность, я должен их принять, потому что у них уже есть 15-20 ресерчев и исследований на тему своей специальности, на которую они даже еще не поступили. Okay. So I'll jump a few questions here because it's past 10 and we have to go to give some lectures. What's the salary of doctors in Israel? It's about for residents or for doctors. For doctors, если не секрет, конечно. Or for doctors, if it's not a secret. Если хотите сказать. Я знаю, что это не For doctors in the governmental hospital. Yeah, I think. Okay, it depends if he's in the private clinic or in the governmental hospital. In the governmental hospital, it's about 6,000 euros. And for a specialist, for a good specialist, like 5,000 to 6,000 euros. But in the clinic, in the private clinic, it's better. It's much more better. Yeah, it's much more better. Ну, то есть, если говорить о государственных больницах, то у специалистов, то есть с уже специализацией, у них где-то 5-6 тысяч евро в месяц. А если мы, конечно, уже говорим о частных клиниках, там все зависит, но там, конечно, намного выше зарплата. Okay, and the residents, they also they take about 4,000 euros, maybe maybe more, maybe 5,000 euros. The residents, it's the same. When you are a specialist, you add just 1,000 euros. It's almost the same. You are a doctor when you are a resident.
But the difference that when you're a resident, you work hard, you work night shifts, you work there to get the 5,000 Yeah. euros. But when you're a specialist, you You get work them less easier. and get 6,000. То есть для резидентов небольшая разница, они получают где-то 5000 евро тоже, но проблема в том, что когда ты резидент, ты работаешь ночами, днями, постоянно на дежурствах и получаешь, чтобы получить эти 5000 евро. Но когда ты специалист, возможно, там на 1000 евро больше, но при этом ты работаешь намного меньше. У нас как? У нас, как я резидент, получаю $200. Мгм. Выполняю хороший объем работы для себя, я думаю. Here it's very, I could say, a very bad system that residents are not getting salaries. They're getting only $200, and only if you have a scholarship. If you don't have a scholarship, you don't get anything. Oh. And yeah, they're considered as students. Yes, you have your experience kind of, but you're still considered as a student during that time. But right now, there are still like debates, and they're going, and they want to change the system as everywhere in the world that residents is considered as doctors, and they're supposed to get a salary because it's impossible at some point. It's the same in Jordan. In Mhm. Jordan, the residents take like $400 or $500. Yeah, Maybe it's a little bit more right now. It was $400 when I was there last time, but yeah, they are considered like students. But you have to, maybe it's hard sometimes. Maybe it's less money, but if you have a target, you will reach there and you will forget the hard things after that. It's gonna be, you will take just the good memories. You'll forget about the bad memories. Ну, то есть такой момент, что в Иордании то же самое. Они тоже считаются студентами во время своей резидентуры, тоже получают такие же небольшие деньги. Но на самом деле, если у тебя есть цель, то ты достигнешь ее, и в конце, в конечном итоге у тебя останутся только хорошие воспоминания, и все плохие воспоминания уйдут. Thank you very much. Welcome. Yeah, it was... Очень хорошее, я думал, было интервью, беседа с таким врачом. Я очень рад от всей души, что мог с вами лично пообщаться, спросить о своих интересующих вопросах, о резидентуре, об вашей жизни. И я взял очень хорошую, большую мотивацию. He's saying that thank you a lot for coming. I'm really glad that I got a chance to talk to such a great doctor, and I got a lot of motivation from you. I'm super motivated and inspired, and thank you for answering to all of the questions which I had for you. It's Thank been you. my pleasure. Мне было очень приятно. Thank you. А разве резидентура это не считается стажем? считается стажем. Тоже не Он совсем всех считается? жил, он всех жил, Есть же Дети? толстые дети, есть. Сильно толстые, что ли, есть настолько толстые, которым делают бариатрические? Да. Это разве не опасно? А сначала про себя скажите. Сначала представиться, что ли? Да, сначала. Здравствуйте, меня зовут Манас, я являюсь врачом. И все? Хирургом детских в Иордании. Все там. Она же хамин жазылған резидентура. Бұл, в принципе, Что я Okay, so we'll stay here, right? Good. Где-то 3 миллиона, да, получается? В месяц. So it's like, so it's a good salary in sense that you can leave pretty great for that amount. Так что, ребята, go Израиль. Learning the language. I'll be in my room for 3 minutes. Okay. Содан кейін қонағымызға рахмет айтып шығарып салдық. Рахмет.